Radhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Rajajanaranjana Yashodanandana Rajajanaranjana Chamanatira Vanachari Chamanatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Jashodanandana Rajajanaranjana Jashodanandana Rajajanaranjana Jamanatira Chari Jamanatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Sisi Radha Madhava Ki Jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvisesa Sanyavadi Paschachita Satayani. So we are going to absorb ourselves in the Damodar Lila, and before we begin, I want to tell you about a song that you may have heard. It begins Vrindavan Ramayastayan Divyad Chintamani Dham. I believe it's by Narottam Das Thakur, or I believe anyway. Either that or Lochan Das Thakur. It's a description. Yeah, oh, sorry. Yeah. Okay. Мы сейчас будем погружаться в Дамодара Лилу, и прежде чем мы начнем, я хочу начать с того, что вспомним баджан. Он называется Вриндавана Рамея Астана. Кажется, это Наротама Дас Такура песня. Или Лачана Дас Такура, точно не помню. It's a description of Vrindavan. Это описание Вриндавана. And at the end, he says, if we remember this description, we'll be happy even in this miserable material world. Это описание Вриндавана, и в конце он говорит такие слова, что если мы будем помнить эти лилы, то тогда мы будем счастливы даже в этом материальном несчастном мире. So that's the idea, that Krishna's Leela is transcendental, and if we meditate on the Leela, then we become transcendental. И в этом заключается идея. Лилы Кришны, они трансцендентны. И если мы медитируем на лилы Кришны, то мы тоже становимся трансцендентными. So let's first talk about the month of Kartik. There's something very good about Kartik, but something very dangerous. Давайте сейчас сначала поговорим о месяце Картика. Есть хорошие вещи касаемо месяца Картика, но есть также и опасные вещи. It's just like Vrindavan, everything is magnified 1,000 times. Точно так же, как Вриндаван, все увеличивается в 1000 раз. The good and the bad. И плохое, и хорошее. So you can understand that this is the month to really be absorbed in Krishna consciousness. И вы можете понять, что это тот месяц, когда вы действительно должны быть погружены в сознание Кришны. Because it will be intensified. Потому что это будет увеличено. I can't guarantee the bad things will be intensified. That's definitely true in Vrindavan, but at least we can consider that possibility. Я не могу гарантировать, что плохие вещи будут также увеличены во много раз, но это абсолютно правда для Вриндавана, но мы также должны помнить, что такие вещи возможны в этот месяц. But definitely devotional service, the devotional activities will be 1,000 times increased.
Но однозначно, что действия, совершаемые в преданном служении, будут увеличены в 1000 раз. So we talk about Kartik Vrata, И мы говорим о Картика Врате. and if you go to the scriptures, a lot of the vratas that are recommended, they're recommended for ordinary people, and they're things we already are doing. И если вы посмотрите в Писаниях, то большинство из этих врат, обетов, они рекомендованы обычным людям, а мы их уже давно делаем. Don't eat meat during Kartik, don't eat onions and garlic, don't drink coffee, don't smoke, don't take alcohol, things like that. Такие вещи, как не ешьте мясо во время картики, не употребляйте алкоголь, сигареты, кофе, чай и так далее. But both Prabhupada and the Hari Bhakti Vilas said the main vrata for Kartik is to offer ghee lamp and chant Damodarastika. Но и как Прабхупада и Хари Бхакти Виласа говорят о том, что самая главная деятельность — это предлагать лампадку из ги и петь Дамадараштакам. So, Hari Bhakti Vilas says, this month of Kartik, there's no better gift you can offer Krishna than a ghee lamp. И в Хари Бхакти Виласе сказано, что нет лучшего подарка, который вы можете дать Кришне в месяц Картика, чем лампадка с ги. So, when Prabhupada spoke about Kartik and he said, what is the vrata for Kartik? He said, offer a ghee lamp and chant Damodarashtaka. И Прабхупада говорил о том, что какой же обет, какова врата на этот месяц Картика. И он сказал, воспевайте Дамадараштакам и предлагайте лампадку с ги. That's pretty easy. И это очень легко. And then the Shastras list so many benefits you get from offering that ghee wick to Krishna. И в шастрах описывается столько много благ, которые вы получаете, просто предлагая эту лампадку с ги. And a lot of those benefits are not things we really want. И большинство из этих благ — это не те вещи, которые мы на самом деле хотим. But the point is that this month, it's like bhakti is on sale. It's discounted. Но в этом месяце похоже, что на бхакти идет распродажа полная, на нее есть скидка. So you can now afford to get mercy that maybe you couldn't afford to get in other months just for offering ghee wick and chanting Damodarashtaka, along with your other bhakti. И получается, что вы Нормально. можете получить ту милость, которую вы не могли получить в другие месяцы, просто воспевая Дамадараштакам и предлагая лампадку с ги. Along with your normal bhakti, yeah. И также обычная бхакти. Yeah, so Radharani is called Urjeshwari, Радхарани называют Раджешвари. and Urja means strength or energy. И это означает сила или энергия. So, I mean, she has the most strength because she controls Krishna and Krishna controls everything. So nobody's stronger than her. У нее есть самая большая сила, потому что она контролирует Кришну, а Кришна контролирует всех остальных. Поэтому на самом деле нет никого сильнее, чем Радхарани. So sometimes it's called Urjva Vrata, the vrata of strength, or the month of Kartik, the month of Radha. И поэтому иногда месяц Картика называют месяцем Радхи, а враты, обеты, которые мы совершаем, это обеты силы. So Radharani was named Kirtika, well, her mother, Kirtida, and named here Kirtika Sundari. И Радхарани также имеет имя Киртика Сундари, потому что ее маму зовут Киртида. So from Kirtika Sundari, we get Kartik. И из Киртика Сундари мы получаем Картику. So although it's called the month of Damodar, because every month has a name of the Lord accompanying it.
И несмотря на то, что этот месяц называется месяцем Дамодары, потому что каждый месяц имеет имя Господа, которое его сопровождает, but this is also called, more specifically for us, more importantly, Radharani's month. но для нас наиболее важно то, что он также называется месяц Радхарани. So Radharani's mercy is readily available this month. И милость Радхарани, она доступна в этот месяц. So there's a verse, И есть один стих, I can find it. я его No, сейчас найду. Anyway, there's a verse in Skanda. There's two verses in Shastra. And it says, of all the ages, Satyuga is the best of all rivers, Ganges is the best of all books, the Vedas is the best, and of all months, Kartika is the best. И есть один стих, в котором говорится, что из всех юг Сати-юга самая лучшая, из всех рек Ганга самая лучшая, из всех месяцев месяц Картика самая лучшая. Gurudev, I forgot the third one. Ganges, Ganges, the Vedas, Sati, the month. thank you, yeah, the Vedas. И из всех писаний самое лучшее это Веды. Yeah. So, yeah, it's from the Skanda Purana. Это из Сканда Пураны. So, this month is dear to Krishna because it's named after Radha. Этот месяц дорог Кришне, потому что он назван в честь Радхи. Some Shastras say the Purushottam Mas that comes every once in a while. That's the greatest month. And Кто-то that month говорит, represents Krishna. Кто-то говорит, что месяц Пурушоттам Мас, который идет дальше, он является самым главным, и он представляет собой Кришну. So that month is dear to Radha because it's Krishna's month. А этот месяц, соответственно, дорог Радхе, потому что это месяц Кришны. And this month is dear to Krishna because it's Radha's month. А вот этот месяц, он дорог Кришне, потому что это месяц Радхи. If you want to become dear to Krishna, you bathe in Radha Kund. You want to become dear to Radha, you bathe in Shama Kund. Если вы хотите стать дороги Кришне, вы принимаете омовение в Радха-кунде, а если вы хотите стать дороги Радхи, то вы принимаете омовение в Кришну, So в Шьяма-кунде. you might think, well, I'm bathing in Radha Kund to get closer to Radha. That's okay, but you actually make Krishna happy by bathing in Radha Kund and Radha happy by bathing in Shama Kund. Вы можете думать, конечно, что если вы принимаете омовение в Радха-кунде, то вы становитесь ближе к Радхе. Это да, но принимая омовение в Радха-кунде, вы доставляете радость Господу Кришне, а принимая омовение в Шьяма-кунде, вы приносите радость Радхе. Yeah. So, excuse me on this. It's actually, we're having Russian weather this morning in Alachua. У нас сегодня в Алачуа русская погода. Well, yeah, it's kind of Russian weather this morning. Да, And it's сегодня утром. making my nose drip, so you have to excuse me. Поэтому простите меня, у нас сегодня такая русская погода, и поэтому у меня So нос течет. Kartik begins the day on Sharad Purnima, the day Krishna did Ras Leela. Картика начинается в день Шарада Пурнима, когда Кришна проводил свою Расалилу. And that night, you may know, we put sweet rice on the roof. И в эту ночь, как вы знаете, нужно ставить сладкий рис на крышу. And at that time, the moon is at a point where it's the brightest, closest to the earth. And then we offer that sweet rice for Radha and Krishna. И в эту ночь, Yeah, it's got special Shakti, the moon. и в эту ночь Луна обладает особой энергией, особой шакти, она наиболее близко к Земле, и в эту ночь мы предлагаем этот сладкий рис Радхи и Кришне. For all of you interested in mystical things, I'll tell you something about the full moon on Sharad Purnima. Для тех из вас, кто интересуется мистическими вещами, я расскажу кое-что интересное о полной луне в Шарад Пурнима. The moon on that day has Shakti. В этот день луна имеет особую шакти. So Ravana used to sleep where he'd have a mirror that would reflect the moon
and onto his navel, and he would get power from the moon. Равана спал под таким зеркалом специальным, которое отражало сияние Луны, и это сияние падало ему прямо в область пупка, и таким образом он получал свою силу от Луны. So we don't recommend that. We recommend chanting Hare Krishna. Мы это не рекомендуем, мы рекомендуем воспевать Харе Кришна. But sometimes material blessings come on these auspicious days also. Но иногда материальное благословение также в эти особые дни приходят к нам. Like Shastra says, if you want to become famous and powerful, then just eat once a day during Kartik. But that's not the reason that we wouldn't do that for that reason. But anyway, there's power in these times of year. И в такие особые времена года есть особая сила. Например, сказано, что если вы будете питаться один раз в месяц Картика, то вы обретете славу и известность. Но, конечно, это не та причина, по которой мы будем так поститься. Yeah. So we were talking about vows we could make, and I think a good vow to make during Kartik is not to spend a lot of time with social media, with things that are not necessary. Итак, мы говорили о том, какие обеты мы можем давать во время Картики, и один из лучших обетов, которые мы можем дать, это не проводить слишком много времени в интернете. And I think what would be nice is to go deeper into the Damodar Leela, study that Leela, listen to lectures on that Leela. It's very deep. И было бы здорово, если бы мы слушали более глубоко лекции о Дамодара Лиле и погружались в нее. And during this month, especially this month, make sure these are the best rounds you chant. Try to make these the best rounds you chant, or throughout the entire year. Make this month the best rounds. Старайтесь воспевать самые лучшие круги в течение всего года, но особенно в этот месяц постарайтесь сделать свои самые лучшие круги, воспевать свои самые лучшие круги. Your rounds will have super Shakti this month. В этот месяц ваши круги будут обладать особой супер-шакти. So, as I said, the mercy is on sale. You get it for, it's easily available, so take advantage of that. И как я уже говорила, сейчас на милость идет особая распродажа, она легко доступна, поэтому воспользуйтесь этим. Yeah. This month is so auspicious that even if you're not in Vrindavan, the atmosphere is similar to Vrindavan because it's Radharani's month, wherever you are. И даже если вы не находитесь во Вриндаване, везде царит особая атмосфера сейчас, потому что это милость Радхарани. Now, I found a verse this morning. И я нашел один стих этим утром. Fasten your seatbelts. Пристегните свои ремни. The Shastra says it's actually sinful not to follow these Kartik vows of offering ghee lamps and chanting Damodar. В шастрах сказано, что на самом деле это греховное действие не воспевать Дамодараштакам и не предлагать фитильки из ги. And the Shastra also says if somebody does tapasya during Kartik, but they don't offer the ghee and do the Damodar Astaka, they get no benefit from their tapasya. И также в шастрах сказано, что если кто-то совершает тапасию, но при этом не поет Дамодараштакам и не предлагает фитильки из ги, то тогда он не получает никаких благ от этой тапасии. So, I should have told you this like when Kartik started, but you might be thinking, oh, it's just the ghee lamp. What does it matter? I offer it some days I don't. Конечно, я должен был вам это сказать еще, когда месяц Картика только начинался. В общем, кто-то из вас может думать, что, подумаешь, какой-то фитилек из ги, что в этом особенного? Иногда я предлагаю, иногда нет. This is the best gift to Krishna. Но на самом деле это лучший подарок для Кришны. And you may have heard this story. It's a popular story about a rat who was sucking a ghee lamp, and the ghee lamp was on fire, and he caught on fire. И, возможно, вы слышали историю о мышке, которая обсасывала фитилек с ги, и этот фитилек горел, и в итоге мышка тоже сгорела в этом огне.
and he was jumping up and down И он прыгал так вверх, вниз. on fire. Пока он был в этом огне, он I'm прыгал. not exactly sure how that happened, but anyway, there was И some fire coming out of him, or maybe he couldn't get rid of the ghee lamp. I don't know. Я, конечно, не знаю, как это именно происходило, но, в общем, этот мышонок, он, наверное, во рту как-то держал этот фитилек, не мог его никак выбросить. И, в So, общем, он прыгал с этим огнем. so basically, he was offering a ghee lamp by jumping up and down. И, по сути дела, он предлагал лампадку с ги, когда он прыгал вверх-вниз. And so Krishna accepted that as arti, and that rat went back to Godhead. И Кришна принял это как арати, и этот мышонок отправился домой к Богу. Yeah. So, you know, in bhakti, it's not like necessarily the difficulty of the austerity. It's the austerity that's pleasing to Krishna. That's where the most benefit comes. И в бхакти все заключается не в сложности аскезы, которую вы совершаете, а в том, насколько она дорога Кришне. Вот что засчитывается. Like sometimes a devotee might do an austerity that's not that pleasing to Krishna and avoid doing something else that maybe is not that difficult, but it's more pleasing to Krishna because the devotee thinks I should do austerity. И иногда преданный может думать, я должен совершать аскезу, и он может совершать какую-то суровую аскезу, но она не будет дорога Кришне, и при этом преданный не будет делать то, что является более легким, но что приносит Господу больше удовольствия. Does that make sense? Это понятно? The goal of the austerity is to please Krishna. Цель аскезы — это удовлетворить Кришну. Yeah. So, you know, you could chant your japa in an ice cold lake. Вы можете воспевать джапу в холодном ледяном озере. That's a good austerity, right? Это хорошая аскеза, правда же? Or in the middle of the summer, build a fire and sit next to the fire and chant your japa. Или в самый разгар лета развести огонь, развести костер и сидеть прямо перед этим костром и там воспевать. But I would bet those rounds would be pretty bad. Но я могу поспорить, что эти круги будут достаточно плохими. Because you would be meditating either on how cold you are or how hot you are, but not meditating on Krishna, on the holy name. Потому что вы будете медитировать на то, как вам холодно или жарко, а не на святое имя и не на Кришну. Yeah. So there's a verse like that in Bhagavatam, that all the sacrifices, all the austerity, all the knowledge, everything, it's for Krishna's pleasure. In and of itself, it's of no value. И есть такой стих, в котором говорится, что любая аскеза, она должна удовлетворять Господа, любое знание, любая аскеза, иначе нет никакой ценности в этом. Yeah. So anyway, now you know at least the greatest offering at Kartik is to chant the Damodar Astaka and offer ghee lamps every day. And if you can't offer it for some reason, then in your mind you offer it. И сейчас вы знаете, что самое лучшее, что вы можете сделать, это петь Дамодараштакам и предлагать лампадку с ги. И если вы по какой-то причине не можете сделать это физически, хотя бы сделать это в своем уме. And worst case scenario, you ask a friend to offer for you. И в худшем случае вы можете попросить друга предложить за вас. Not recommended, but it can be done. So they'll offer two ghee lamps, one for them and one for you. Конечно, это не рекомендовано, но это возможно, и таким образом ваш друг предложит две лампадки, одну за себя, одну за вас. But don't try that with your rounds. Но не пытайтесь так проделать со своими кругами. Prabhu, can you chant your rounds for me? I don't feel well today. Прабху, вы можете воспевать мои круги за меня сегодня? Мне очень плохо, не здоровится. Yeah. That may happen in 100 years in ISKCON when things get really bad, but это может произойти лет так через 100 в ИСКОН, когда все станет настолько плохо. Yeah. So yeah. So now the whole Leela of Damodar, the whole foundation of that Leela is
to show that Krishna becomes controlled by love. И весь смысл этой лилы заключается в том, что Кришна становится контролируемым любовью. So we say you bind Krishna with love, and that's literally what happened in this lila. Мы говорим о том, что мы покупаем Кришну своей любовью, и это именно то, что происходит в этой лиле. Yeah. Yeah. There's one thing that I think we should mention is that Kartik is one of the limbs of bhakti. И еще одна вещь, которую мы должны упомянуть, это то, что Картика является одним из основных действий в бхакти. In other words, it's an item of bhakti. То есть это как признак бхакти. Whereas Chaturmasya is not. It's not part of item of bhakti. А Чатурмасия, она такой не является. Yeah. Kirtika Kumari. Yeah. Now, something else you probably noticed about this month that's so special is all the holidays that happen. Did you notice that? Sorry, what holidays? Like Prabhupada's disappearance, Gorka Store's disappearance, Govardhan Puja, Diwali. What else? И вы, наверное, заметили, что именно в этот месяц происходят все основные праздники. Это День ухода Прабхупады, Гавардхан Пуджа и так далее, Дивали и многие другие. Bahulastami, appearance of Radha Kunda. Бахулаштами, день явления Радхакунды. Bahulastami, Radha Kunda. Yeah. You hear me, Nadia? Yes, I have translated already. Oh yeah, But, I'm having problems with my computer. Yes, when you open something, the image gets frozen and we can't hear you properly. Yeah. Now, some of you may know that not only did Yasoda bind Krishna, but Radha bound Krishna. Actually, twice. Возможно, вы знаете, что не только Яшода связывает Кришну, но и Радха связывает также Кришну. То есть это происходит дважды. Because Krishna came late once. He was supposed to meet her at a certain time. He came late, so she got upset and she tied him up. А однажды Кришна должен был с ней встретиться, и он пришел поздно, и Радха расстроилась из-за этого и связала его. Yeah, that was the punishment. Это было его наказание. So, we say Radha Damodar. That's the Radha Damodar, but this is really Yasoda Damodar, the Leela that we meditate on. Мы говорим часто Радха Дамодара, но на самом деле мы медитируем в первую очередь на Яшода Дамодара Лила. There was another time that when Radha and Krishna were very young, maybe like 6 years old, they did a mock wedding. And then when you do a wedding, you tie the dhoti and sari. So Radha and Krishna were tied up. So that's another pastime of being tied up. Возможно, вы знаете, что когда Радха и Кришне было около 6 лет, они разыгрывали такую шуточную свадьбу, и во время свадьбы проводится церемония, когда кончики сари и дхоти связываются между собой, поэтому это еще одна лила о том, как они были связаны. Yeah. I'm going to read something. Я хочу кое-что прочитать. This is from Nectar of Devotion. Это из нектара преданности. The execution of devotional service during Urja Vrata in the month of Kartika
I'm actually going to put this in the chat. I'll put this in the chat, Nadia. Yes, Gurudev. You can just translate it. Whoops. I put it in twice, I think. No. There is nothing in the chat. Boom. Yes. Mhm. You can translate. Wait, Uh, I'll read it. Yes, please read it for English-speaking devotees. The execution of devotional service during Ujavrata in the month of Kartik is especially recommended to be performed at Mathura. The Lord does not award devotional service to ordinary persons who are not serious about it, but even such unserious persons who execute devotional service according to the regulative principles during the month of Kartik and within the jurisdiction of Mathura in India are very easily awarded the Lord's personal service. And, yeah, it repeats itself. Окей. Исполнение практики преданного служения во время Урча-враты в месяц Картика особенно рекомендовано, чтобы оно совершалось в Мадхуре. Господь не дает, не награждает преданным служением обычных людей, которые несерьезны касаемо этого служения. Но даже такие несерьезные люди, которые исполняют преданное служение согласно регулирующим принципам во время месяца Картика и находясь при этом в области Мадхуры в Индии, они очень легко достигают личного служения Господу. Это нектар преданности, глава 12. Yeah, so the idea is that anyone who does devotional service, anyone who does service this month is blessed. И идея заключается в том, что любой, кто несет преданное служение в этот месяц, получает благословение. I have one more verse for you. I'm going to put it up. У меня есть Just еще make sure you don't один forget. стих. You see it Не now? забудьте. Yes, Gurudev. A person who offers a lamp during the month of Kartik attains a result that cannot be obtained with even 100 yagyas or 100 pilgrimages. Человек, который предлагает лампадку во время месяца Картика, достигает таких результатов, которые не могут быть достигнуты даже с помощью сотен ягий или сотен паломничеств. So please take advantage. Поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь этим. Now we're going to talk a little bit about the Damodar Leela. Сейчас мы немного поговорим о Дамодара Лиле. Okay. Are you ready? Вы готовы? Is everybody ready? Все готовы? I have to find a verse. Hold on a second. Подождите, я должен найти стих. Actually, Chaitanya Dasi, it's 10:9:45. Can you post that verse? The less I have open on my computer, the better. Is she here? Yeah, she's there. 10:9:45 стих. Yeah, she's going to post this verse. This is the verse by which we understand the 10th canto of Bhagavatam. Этот стих, благодаря которому мы можем понять 10-ю песню Бхагаватам. It's like a foundational verse. Это основной стих. It's Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 9, text 45. 10-я песнь, 9 глава, текст 45. And basically, while we're waiting for the verse, basically, the idea in Krishna Lila is that the devotees never want to see Krishna or understand Krishna as God. И идея заключается в том, что преданные Кришны, они не хотят видеть его как Бога.
Chaitanya Dasi, what happened? Yes, Yeah. the verse number, it's not 45. There is no 45. 10, Verse. 9, 45? There is no 45 verse in the Right. 9th chapter. Oh, yeah, 10, 8, 45. 10:8, 45. One of those two chapters. Yeah. Then it would be 10, 8. Yeah. Okay. Yeah. That's why she couldn't find it. Да, вот почему она не могла его I найти. thought it was 10, 9. Я думаю, что это 10:9. Yeah. So the idea is that if the devotee yeah, there it is. We got it. 10, 8, 45. I need the English just now coming. В чате сейчас английский текст появился. Sankhya Yogascha Sattvatai Upagiyamana Mahatmyam Hari Saman Yatatmajam. The next line is most important. I think you missed the line. Oh, we missed the first line. Okay. Translation. The glories of the Supreme Personality of Godhead are studied through the three Vedas, the Upanishads, literature of Sankhya Yoga, and other Vaishnava literature. Yet Mother Yasoda considered that the Supreme Person her ordinary child. Величие Верховной Личности Бога постигают, изучая три Веды, Упанишады, трактаты по Санхья-йоге и другие писания вайшнавов. Но матушка Яшода считала Верховного Господа просто своим ребенком. So in the Leela where Yasoda saw Krishna, saw the universe in Krishna's mouth, that a moment later, that vision was taken away and she forever forgot that it happened. В той лиле, когда матушка Яшода увидела всю Вселенную во рту Господа Кришны, в следующую секунду она тут же все забыла навсегда. Because the intensity of her love would have been destroyed by understanding that Krishna is God. Потому что интенсивность ее любви была бы разрушена, если бы она поняла, что Кришна является Богом. Now, the other day, a devotee said, but he said sometimes the gopis address Krishna as the Supreme Personality of Godhead. На днях преданный один сказал, что иногда гопи обращаются к Кришне как к Верховной Личности Бога. I think you're going to have to turn your videos off because my connection's not very good. I like to see all of you, but Преданные, пожалуйста, выключите сейчас свои камеры, потому что у Махараджа зависает очень сильно интернет из-за этого. Я очень хочу, конечно, вас видеть, говорит Махарадж, но интернет зависает. I live in a place where the internet is not good. Я живу в том месте, где интернет не очень хороший. So if you can remove your video. Kavita, can you remove your video? Even though I'd like to see you. Thank you. Yeah, I think that'll help. Я надеюсь, что это поможет. You remember this story from the Nectar of Devotion? Вы помните эту историю из «Нектара преданности»? Someone told Nanda Maharaj, he said, you shouldn't be chastising your son. He's Narayan. Кто-то сказал Нанди Махараджу, ты не должен ругать своего сына, это же сам Нараяна. Said, well, maybe that doesn't matter, but he's my son and I have to chastise him. Ну и на что Нанда Махарадж ответил, ну, возможно, это и так, но на самом деле он мой сын, поэтому я обязан его отчитывать. So by the influence of Yoga Maya, even if there's some awareness that he's God, there actually isn't awareness that he's God. И поэтому под влиянием йога майи, даже если есть какой-то намек на понимание того, что Кришна является Богом, на самом деле этого намека там нет.
So the whole Braj Leela can only function properly on the highest level of love when there's no knowledge of Krishna's greatness, Krishna's godhood. И вся Враджа-лила может вообще функционировать на самой высшей пиковой точке своей любви только в том случае, если нет никакого понимания божественной природы Кришны, что Кришна является Богом. So then the question arises, you probably have this question, well, if that's true, does Krishna forget that he's God? И, возможно, у вас есть этот вопрос, который у вас действительно может возникнуть, что в этом случае забывает ли сам Кришна, что он является Богом? Yeah. Да. When whatever will help intensify his love for his devotees and their love for him, that's what he does. Вот что он делает. Он делает все, что может усилить его любовь к его преданным и любовь его преданных к нему. So sometimes it's necessary for the Leela that he totally forgets who he is. И иногда это необходимо для Лилы, чтобы он абсолютно полностью забыл, кто он такой. And that's under the control of Yogamaya. И это находится во власти Йога-майи. So this whole Leela, Damodar Leela, took place because Krishna wanted his mother's breast milk and she stopped feeding him and he became angry. Like a little baby, become angry. И вся Дамодара Лила произошла потому, что Кришна, он хотел испить молока своей матери, но она перестала кормить его своей грудью. И из-за этого он разозлился на нее. Точно так же, как маленький ребенок может расстроиться из-за этого. So you might say, well, Krishna is a really good actor. И вы можете сказать, ну, Кришна на самом деле очень хороший актер. He's acting just like a baby. Он просто действует как маленький ребенок. No, but at that point, he is in his role as a little boy. И в этот момент он находится в своей роли как маленького ребенка. And by doing that, he's experiencing the intense feelings of love of his mother. И делая это, он испытывает очень сильные чувства любви, исходящие от его матери. So that's the basis of Vraj Leela, И это основа Враджа-лилы. his forgetfulness of his godhood. Забвение его божественного положения. Then you might ask, well, am I supposed to forget he's God? Because everywhere in Prabhupada's books, he says he's God. И затем вы можете задать вопрос, а я должен забыть, что он является Богом? Потому что везде в книгах Cross out Прабхупады там those сказано, verses. что там сказано, Cross them out. All those verses, cross them out. It's getting in the way of your Braj Bhakti. вот все те стихи, в которых Прабхупада говорит о том, что Кришна является Богом, просто вычеркнем из Бхагавата, потому что это нарушает мою бхакти. But I'm only kidding. Это шутка. But you can see that even if you know he's the Supreme Personality of Godhead, but you want a relationship with him as a friend or a parent or lover, it doesn't matter that he's God, because the relationship is what's most important. Но если вы хотите иметь с ним отношения как друг, как возлюбленный, как родитель, то на самом деле это не имеет никакого значения, что он является Богом, и вы знаете об этом, потому что отношения — это то, что самое главное. And even if he exhibits godlike powers, it doesn't register in the devotees' minds that he's God. They just think he's like special. И даже если он какое-то проявляет особое божественное могущество, то преданный особо не обращает внимания на это, он просто думает, ну, это как он особенный, просто он особенный. Oh, our friend Krishna, he's really special. О, наш друг Кришна, он действительно особенный. He killed this demon. Он убил вот этого демона. But they never think that he's God. Но они никогда не думают, что он является Богом. And although he's killing all these demons, one every day,
He's being defeated in wrestling matches with Sri Dam is beating him up every day. И несмотря на то, что он побеждает демонов каждый день, его побеждает Шридам каждый день в своих дружеских сражениях. So Krishna is killing like these huge monster-like demons, and he's being defeated by Sri Dam. What's that all Кри- about? Кришна побеждает таких огромных монстров и демонов, но при этом его побеждает Шридам. О чем же это говорит? That teaches us that the most powerful force is love. И это учит нас тому, что самая большая сила — это любовь. Radharani controls Krishna, not by her strength, but by the strength of her love. Радхарани контролирует Кришну не своей силой, но силой своей любви. On Sunday, we told a funny story in class. В воскресенье мы говорили забавную историю на лекции. When Sri Dhamma defeats Krishna every day, so when Krishna defeated Kamsa, Sri Dham thought, that can't be Krishna, because I couldn't defeat Kamsa. А когда Кришна победил Камсу, Шридам подумал, но этого не может быть, это не может быть Кришна, ведь я его побеждаю каждый день. So he went up to Krishna right after he killed Kamsa and said, you're a fake. You're not the real Krishna because you're not that strong. И когда Кришна победил Камсу, Шридам пришел к нему и сказал, ты не настоящий Кришна, ты поддельный, потому что ты не можешь быть таким сильным. Because I defeat you every day. Потому что я побеждаю тебя каждый день. So that Krishna said, well, let's go in the arena and we'll wrestle. На что Кришна ответил, ну пойдем на арену и будем там сражаться. Then you'll see. И ты увидишь. And so they went in the arena, И они same place отправились на арену, на то же самое место, that he fought Shanora and Mustika. на то же самое место, где он убил этих демонов. And Sri Dhamma beat him. И Шридама его победил. So this is Krishna loves to be defeated by his devotees. И Кришна любит быть побежденным своими преданными. And Krishna is being defeated because of the love of his devotees. И Кришна является побежденным потому, что есть любовь его преданных. So the main thing to learn from this Leela is that Krishna wants our love more than anything else that we could give him. И урок, который мы должны извлечь из этой лилы, заключается в том, что мы должны понять, Кришна хочет нашей любви, как ничего другого на свете. And that love is manifested in how we love the devotees. И эта любовь проявляется в том, как мы любим преданных. And sometimes we're foolish enough to think that I can love Krishna and hate the devotees. Но иногда мы настолько глупы, что думаем, что мы можем любить Кришну и при этом ненавидеть преданных. I worship Krishna and I sing love songs to my deity, and then I tell all the devotees how much I hate them. It doesn't work like that. Я пою такие любовные песни своему Кришне, говорю, как я его люблю, и при этом я иду и ненавижу всех преданных. Но это не сработает. Yeah. So this is something for all of us to meditate on. И это то, на что мы все должны медитировать. So let's talk a little bit about why Krishna was bound by a rope and what it means. Давайте немного поговорим о том, почему Кришну связали веревкой и что это означает. So Nanda Maharaj has 900,000 cows. У Нанды Махараджа есть 900 тысяч коров. Don't ask me how he puts them all in one barn, but he had 900,000. Не спрашивайте меня, как он всех одновременно в один загон отправляет, но у него 900 тысяч коров. Yeah, that's like a lot of cows. Это очень много. And there were like 3 of those cows that were special, and they were given special grass. And with the milk of those cows, they would make butter and yogurt just for Krishna.
И из этих коров есть 3 самые особенные, у них 3 самых особенных имени, и именно из, молока этих коров делают, сливки, масло и йогурт для Кришны. The reason they had these special cows is so Krishna wouldn't go steal yogurt from the neighbors and butter. So they wanted to И make прич better butter and yogurt. и причина, по которой они берут молоко именно этих коров, заключается в том, что, а, чтобы Кришна не ходил к соседям и не воровал молоко и йогурт оттуда. Поэтому они предлагают ему самые лучшие масло и йогурт. So Mother Yasoda was preparing this special yogurt and butter and putting it in pots in different places. И матушка Яшода готовила особое масло и йогурт, и она развешивала его, в разных And горшочках. then he was asking for breast milk and she was feeding him. И затем, Кришна попросил молока своей матери, из груди своей матери, и она его кормила. And then there was some milk on the stove, and the milk was thinking, if Krishna drinks all of Mother Yasoda's breast milk, then Krishna's not going to drink my milk, and I only exist, so Krishna will drink my milk. И там также было молоко в горшочке на плите, которая варилась. И тогда молоко подумало, если сейчас Кришна выпьет все молоко матушки Яшоды, то он не выпьет мое молоко. Смысл всего моего существования заключается в том, чтобы Кришна меня пил. So it is said that the milk wanted to get Mother Yasoda's attention, so it boiled over. И говорится, что молоко хотело привлечь внимание матушки Яшоды, и тогда оно начало кипеть But- и вываливаться как бы из but- горшочка. It's also said by others that it was boiling over to commit suicide. It was killing itself because there's no reason to live if I can't feed Krishna. Но другие говорят, что это молоко начало так сильно кипеть для того, чтобы совершить самоубийство, потому что единственная его цель существования — это для того, чтобы Кришна его пил. But we can see that it was necessary for the milk to boil over in order for this Leela to go on. So it's divinely inspired. И мы можем понять, что это молоко было вдохновлено особой божественной силой для того, чтобы произошла вся следующая лила. Поэтому молоко так сильно начало кипеть. So as we know, Krishna got angry И как вы знаете, Кришна разозлился, that Mother Yasoda left him. что матушка Яшода его оставила. So he broke the yogurt pot, Поэтому он разбил горшочек с йогуртом. and then he went, took the butter, started eating it, feeding it to all the monkeys. He was being rebellious. И затем он пошел и стал есть масло и начал кормить этим маслом других обезьян. То есть таким образом он выражал свой протест. And Mother Yasoda became angry, И матушка Яшода тоже разозлилась. and she had to attend to the milk and other things. And she thought, I can't leave Krishna alone in the courtyard here because he'll just create mischief. So I have to tie him up so he doesn't create mischief. И у нее были особые планы с готовки, что она собиралась делать с этим маслом, йогуртами. И она подумала, ну, если Кришна останется во дворе один, он же там бардак наведет, и тогда мне нужно его связать, чтобы он там не навел этот бардак. So there was a mortar, which basically looks like a big pot. And she thought, I'll tie Krishna to that mortar so I can finish my business and he won't create any mischief. И таким образом она решила его привязать к такой ступе, которая была примерно размером с горшочек. И тогда она подумала, сейчас я его привяжу, и тогда он не будет наводить здесь беспорядок. So she had a stick И у нее есть just палка. to make sure Krishna was afraid. И у нее была в руках палка для того, чтобы убедиться, что Кришна действительно испугается ее. You know, in the Damodar Astaka it said when Krishna saw the stick, he was breathing heavy. Like you do when И you're в Дам- afraid.
И в Дамадараштаке есть такая строчка, где говорится, что когда Кришна увидел эту палку, он начал дышать очень тяжело, точно так же, как вы это делаете, когда вы боитесь. One Vaishnava poet said, here's the Supreme Lord who breathed with his exhalation, breathed out universes, and now he's breathing in fear of his mother. That's interesting. И один поэт сказал, что это очень интересно, ведь Господь, Он может одним своим вздохом уничтожить всю Вселенную, а сейчас Он трясется, когда видит палку в руках матери. So his mother had never picked up a stick to him before. So he И was его really afraid. мать на самом деле до этого никогда не брала палку в руки, поэтому он очень боялся. So when he saw her coming, he ran. И когда он увидел, что она приближается, он начал от нее убегать. He ran in fear, in retreat of Mother Yasoda. That's the verse, right? И он убегал в страхе от матушки Ешоды. Seeing his mother's whipping stick, he cried and rubbed his eyes. His mother's coming with a stick. He's crying. Его And мать ran in идет, retreat in fear. его мать приближается к нему с палкой, он плачет и вытирает глаза и пытается убежать от нее, спрятаться. So he's running, she's running, he's running, she's running. The Он chase is, бежит, он бежит, она бежит, он бежит, она бежит. and the word got out. Everybody started coming. Like, what's going on here? И все начали выходить и смотреть, что же здесь происходит. And a lot of the residents were like, "Brother, what's Mother Yasoda doing? This is wrong. This is bad." И все жители начали говорить, что же матушка Ишода делает, это неправильно, это плохо. And in regards to this Leela, there's so many verses saying that the yogis, they're trying to capture Krishna, they're running after Krishna. They can't capture him, but just Soda, by her love, she was able to bind Krishna. И йоги, они совершают так много аскез, и при этом они не могут никак привлечь внимание Кришны, но при этом матушка Ишода, она своей любовью его связывает. So she finally catches him, brings him back, and sits him down to tie him around the waist to the mortar so he can't get away. И в итоге она его поймала, привела его обратно и пытается привязать его к ступе, чтобы он больше никуда не убежал. So she gets a rope, it's big enough to tie him to the mortar, but it ends up being 2 fingers too short somehow. Она берет веревку, она достаточно длинная для того, чтобы привязать ею Кришну к этой ступе, но так или иначе на 2 пальца эта веревка всегда короткая. So she gets another rope and ties it to the first rope, which now should be long enough, and it was still 2 fingers too short. И она берет другую веревку, привязывает ее к первой веревке, чтобы та веревка стала в 2 раза длиннее, но все равно 2 пальцев не хватает. And then she tells all her gopi friends, get rope, get rope. They got every rope in the village, tied all the ropes together. It's like, who knows how long it was, 1,000 meters, and it was still 2 fingers too short. И затем матушка Яшода просит гопи всех, чтобы они принесли свои веревки, и все приносят все веревки со всей деревни, и все они связываются между собой. И так или иначе, несмотря на то, что эта веревка была, может быть, 1000 метров в длину, она все равно была на 2 пальца короткой. So first she's running, and now she's tying, nothing's working, she's tired, she's sweating. And then Krishna says, I can't see my mother working this hard anymore. Сначала она за ним долго бегала, потом она пыталась его привязать, она очень устала, вспотела. И в итоге Кришна сказал, я больше не могу видеть, как моя матушка так страдает. So Krishna's Kripa Shakti takes over and says, we have to show mercy to Mother Yasoda. И затем Кришну охватывает эта крипа шакти, энергия милости, и затем Кришна позволяет связать себя. So
one version of the story says that Krishna waited until Radharani came because everybody was coming to see what was happening. И в одной из историй было сказано, что Кришна ждал, когда придет Радхарани, потому что все стали приходить посмотреть, что же там происходило. So it takes a long time for the news to get to her and for her to come. Поэтому заняло достаточно долго времени, прежде чем новость донеслась до нее, и она смогла прийти. Some say this Leela lasted 12 hours. Кто-то говорит, что эта лила продолжалась 12 часов. So Radharani comes and she takes out a hair tie, gives it to Jasoda. Jasoda uses that and ties him up. И приходит Радхарани, она дает матушке Ешоде ленточку из своих волос, и таким образом веревка становится достаточно длинной, и Ешода смогла связать Кришну. You ever try to do something and you just keep trying and it keeps failing? Вы когда-нибудь пытались что-то делать, и вы продолжаете пытаться, и все равно вы проваливаетесь? Yeah, time to pray for mercy. Это время молиться о милости. Do you ever try to do something and everything just happened easily, like you didn't hardly had to do anything? А иногда вы что-то делаете, практически никаких усилий не прилагаете, и все получается само собой. Yes. So devotees are often confused because sometimes they try really hard and nothing happens and they don't know if they should continue to try. Иногда преданные что-то делают, они стараются изо всех сил, но у них ничего не получается, и у них возникают сомнения, стоит ли Да. продолжать тогда. Now, this is going to sound strange to you, Это прозвучит странно для вас. and don't misunderstand. И не пытайтесь это понять неправильно. But Prabhupada once said, Krishna likes to see his devotees struggle. Прабхупада однажды сказала, что Кришне нравится видеть, как стараются его преданные, как So борются его преданные. what did Prabhupada mean by that? И что же Прабхупада имел в виду? He meant that Krishna relishes the love of his devotees. So when his devotees struggle in his service, that becomes pleasing to him. Прабхупада имел в виду, что когда Кришна видит, как усердно стараются его преданные, то это пробуждает их любовь в сердце, и Кришне это нравится. So Mother Yasoda struggled, И матушка Ешода так боролась, старалась, and that attracted Krishna's compassion. и это привлекло сострадание Кришны. So if you're ever struggling in devotional service, you can think you're building up bhakti points. И если вы когда-нибудь испытываете такую борьбу, такие старания, усердие в вашем сознании Кришны, то вы как бы набираете баллы за ваше бхакти. Yeah, in your bank account. Вы пополняете свой банковский счет таким образом. So don't run away from difficulty. It actually helps. Поэтому не убегайте от сложностей, от трудностей. Это на самом деле помогает. It helps build your bhakti account. Это пополняет ваш банковский счет, который заключается в бхакти. Sometimes devotees even have made so much advancement going through difficulty, they ask for difficulty. Иногда преданные, которые прошли через так много трудностей и так возвысились благодаря этому, они даже просят об этих трудностях. Krishna, my life's too easy. Everything's just easy. Make it difficult. I need difficulty. Кришна, моя жизнь слишком легкая, все слишком легко мне достается, сделай мою жизнь труднее. Of course, for those of you who have crazy minds, your life is already difficult. You don't have to pray for it. But for everyone Конечно. else, sometimes we like difficulty. Конечно, для тех из вас, у кого сумасшедший ум, у вас и так уже достаточно сложностей, поэтому вам не нужно о них молиться. Но для всех остальных мы можем так молиться об этих трудностях. Because it's during those times of difficulty that often the most bhakti comes out. Потому что именно во времена этих трудностей и сложностей наибольшее бхакти проявляется. Unfortunately,
sometimes during times of difficulty, our bhakti goes away. К That's сожалению, the wrong way to process difficulty. К сожалению, иногда во время трудностей наши бхакти наоборот исчезает, и это неправильный способ, как мы должны относиться к трудностям. The secret here is that we have to remain enthusiastic no matter what. И секрет заключается в том, что мы должны оставаться энтузиастичными, несмотря ни на что. So we have to learn how to be enthusiastic even when things are difficult. Мы должны учиться тому, как сохранять энтузиазм даже тогда, когда вещи очень трудны для нас. Because enthusiasm is our greatest friend, Потому что энтузиазм — наш самый лучший друг our greatest helper. и наш самый лучший помощник. Yeah. I'll just share a realization that I've had in my life. Я поделюсь с вами реализацией, которая у меня была в моей жизни. Sometimes I pray for something and I'm not qualified. I'm not qualified for Krishna to fulfill it, or I don't desire it strongly enough. Иногда я о чем-то молюсь, но сам я не являюсь квалифицированным для того, чтобы Кришна это исполнил, или же мое желание недостаточно сильное. Then I always think, well, if I'm praying for this, I should qualify myself. И я думаю, что если я молюсь об этом, то я должен стать квалифицированным для этого. Right? Правда же? I want the perfect husband. I want the perfect wife. Я хочу идеального мужа, я хочу идеальную жену. Yeah, well, do you deserve it? Но вы этого заслуживаете? Yeah, that's not natural question to ask, isn't it? Это естественный вопрос, который нужно задать, не так ли? So we're praying, Krishna, give me this, give me that. And Krishna is looking at your resume. И мы просим Кришну, дай мне то, дай мне это, а Кришна смотрит на ваше резюме. He wants to be the CEO and he hasn't even graduated high school. I don't know. Он хочет стать каким-то директором большим, а он даже школу не закончил. Ну, я не знаю. So, that also we have to consider. Мы тоже должны это учитывать. So when these difficulties come, we upgrade our resume. If we pass through with flying colors, we upgrade our CV. И когда приходят такие трудности, то если мы правильным образом через них проходим, то мы таким образом улучшаем наше резюме. Yeah, so that's what's happening with Yasoda. Undergoing great struggle, and at a certain point, Krishna says, "You've struggled enough. Now you can tie me up." И вот что происходит с матушкой Ишода. Она очень усердно старается, она борется, и в итоге Кришна сдается и говорит, ну все, теперь ты можешь меня связать. I'm going to end the class with a statement I heard, I think, yesterday or the day before. И я закончу эту лекцию утверждением, которое я услышал вчера или позавчера. There's a division of the Navy called the Navy SEALs. Есть такое подразделение морское. And they I'm not sure how to translate it. It's like special division, it's like the elite division of the Navy. И это такое особое элитное подразделение морское. And they go through very, very severe training where they don't let them sleep for like 6 days. They just work all day for 6 days as if they were in a war. И они подвергаются таким сильным испытаниям, что им не дают спать в течение 6 дней, имитируя такое состояние, как будто бы они находятся во время войны. And the man who was explaining it said, so many of those trainees don't make it through those 6 days. И человек этот рассказывал, что так много из этих людей, они не выдерживают этого испытания в течение 6 дней. So this man said, he told his commander, he said, I don't know if I'm going to be able to make it.
И этот человек сказал своему начальству: «Я не уверен, что смогу это пройти». And his commander said, "You won't be able to make it." И его руководство сказало: «Ты все равно не сможешь это пройти». And this is what he told him. И вот что он им ответил. He said, "Every day you're going to feel like quitting. Sorry, Guridev, I didn't hear you. Every day you'll feel like quitting. Он им сказал, что каждый день такое чувство, что ты сейчас сдашься. But don't quit today. Но не Quit сдавайся сегодня. Tell yourself, I won't quit today, I will quit tomorrow." Скажи себе: сегодня я не сдамся, я сдамся завтра. And the next day when you wake up И на следующий день, когда вы просыпаетесь, and you feel like quitting, и вы хотите все оставить, tell yourself, скажите себе: I'll just have to make it through today and I'll quit tomorrow. я просто должен пройти сегодня этот день, и брошу я все завтра. I heard that. I said, wow, И когда я услышала это, я сказала: that's вау, it. One day at a time. один день всего лишь. He said, you will feel like quitting every day. Put it off till tomorrow. Вы будете чувствовать каждый день, что вы готовы сдаться, но откладывайте его всегда на завтра. Hare Krishna. Jai Prabhupada. 1 second. I have 2 devotees leaving now. You want to Нет, say hello? два преданных. They're going to say hello to you. Они с вами поздороваются. This is Astasakti, formerly Nandarani, and her mother Radharani. Это Аштасаки, которую раньше звали Нандарани, и ее мать Радхарани. They're here from the Ukraine. Они здесь с Украины. And they're going, they have to go, they have service now, right? Krishna house. They have service in Krishna house, so they're going to go. У них служение в Кришна Хаус, им нужно идти. Hare Krishna. Hare Bol. So I was doing a study on the importance of enthusiasm and bhakti. И я кое-что изучал о том, как важен энтузиазм в практике бхакти. And if I were to give you the essence, it would be this. Somehow or other. Yeah, go ahead. И если я должен вам дать какой-то обобщенный ответ, то вот он. We have to figure out that no matter what happens, how to remain enthusiastic. Мы должны понять, как оставаться полным энтузиазма, несмотря ни на что. Because once we become discouraged, then everything becomes difficult. Потому что как только мы теряем энтузиазм, все тут же становится сложным. You know, and it's not that necessarily it's easy for people who are always enthusiastic. И далеко не всегда все является легким для тех, кто полон энтузиазма. It's just that they understand the importance of being enthusiastic, so they figure how to remain enthusiastic no matter what's happening. Они просто понимают, насколько важно является то, чтобы оставаться полным энтузиазма. Поэтому они находят способ, как таким оставаться, несмотря ни на что. And the best example of that is Srila Prabhupada. И лучший пример этого — это Шрила Прабхупада. He was very discouraged by his godbrothers. Он потерял энтузиазм из-за своих духовных братьев. Some were well-wishers, but they didn't offer much help, and some were criticizing him. Да, были те, кто желал ему блага, но они особо не помогали ему. Были также и те, кто критиковал его. And Prabhupada said, but I am not one to become discouraged. Но Прабхупада сказал, что я не хочу быть обескураженным и потерять энтузиазм. So we want to follow that example of Prabhupada. Поэтому мы должны следовать этому примеру Шрилы Прабхупады. Because it's only through enthusiasm that we'll succeed. Потому что мы обретем успех только через энтузиазм. Once we lose enthusiasm, then everything will go downhill. И как только мы потеряем энтузиазм, все покатится по наклонной. So sometimes Krishna may make it difficult for us. He just wants to see what we'll do, or he wants to help us build our strength.
И иногда, когда мы будем проходить через трудности, мы будем думать, что, ну, Кришна, он на самом деле просто хочет а, увеличить нашу силу Mhm. или посмотреть, что мы будем делать. Yeah, that's how we should see it. Вот как мы должны на это смотреть. So those are ways in which Krishna makes us stronger. Это то, как Кришна делает нас сильнее. And we need to be strong because life will throw, who knows what life will throw at us. И мы должны быть сильными, потому что кто знает, что жизнь нам подкинет. We have this saying in America, when life throws lemons at you, make lemonade. У нас есть такая поговорка в Америке, когда жизнь закидывает вас лимонами, сделайте из них лимонад. And you kind of turn disadvantage into advantage somehow. То есть нужно так или иначе этот недостаток превратить в достоинство. And Prabhupada's our Acharya. He had so many difficulties in spreading Krishna consciousness, but he remained enthusiastic. И Прабхупада является нашим ачарьей. Он прошел через так много трудностей в распространении сознания Кришны, но он остался полон энтузиазма. There's a verse. Есть Not один стих. sure where the verse is from. Я не уверена, откуда именно этот стих. But it says, "The goddess of fortune favors those who are enthusiastic." В нем говорится о том, что богиня процветания благосклонна к тем, кто остается полным энтузиазмом. So, if things are difficult, just think Krishna's giving me an opportunity to show him my determination. Поэтому думайте, когда у вас появляются трудности, думайте так, что Кришна просто наблюдает, как я буду проявлять свое усердие. I was thinking this morning also that difficulty it's a very relative term. И я также этим утром думала о том, что трудности — это очень относительное понятие. You know, if I'm rich and famous, then difficulty for me is a pair of shoes, a pair of $20,000 shoes has sold out and I really wanted them. And now my day is difficult because I didn't get them. Например, если я очень богат и знаменит, то мой день будет разрушен просто потому, что моя любимая пара обуви за $20,000, она перестала продаваться. И вот из-за этого мне тяжело, и мой день разрушен. For someone else, it's not having shoes. А для другого трудность заключается в том, что у него нет обуви, For someone else, it's not having feet. потому что у кого-то вообще ног нет, For someone else, it's not having legs. а у кого-то нет полностью всех ног. But doesn't mean that the person without legs, their life is more difficult than the person who's wealthy, who has legs. Но это не значит, что жизнь того, у кого нет ног, каким-то образом сложнее, чем Yeah. у того, у кого нет пары обуви дорогой. Yeah, it depends how we see it and deal with it. Потому что все зависит от того, как мы на эту ситуацию смотрим и как мы с ней справляемся. So, we have some questions or no? Yes, we have one comment from P. I think it's from Facebook. It's in the Okay. chat. Do you want me to read it? I'll read. I need to hear this, quote, Krishna likes to see the devotees struggle, unquote. Thank you for sharing those words. It's in the struggle we can grow, and in the most painful situations, we are ready to hand everything over to Krishna. I have found by being ill for this long, what, you broke your leg, is that it? And fractured or something? She's been immobilized. I've found by being ill for this long and still have months left to go before I'm healed, that his blessings are bigger than ever.
I can't walk and I'm in constant pain, but Krishna is touching me, changing my inner life all the time. I wouldn't like to be without this time in life. He's so close to us in our pain. Wow, beautiful. Thank you. Let me translate that. Комментарий от Пи. Я должна была услышать это, цитата. Кришна любит видеть, как его преданные борются. Конец цитаты. Спасибо большое, что поделились этими словами, потому что именно в борьбе мы можем расти, и в самые болезненные ситуации мы готовы отдать все Кришне. Я обнаружила, благодаря своей болезни, которая продолжалась на протяжении многих месяцев, и мне еще много месяцев предстоит болеть, прежде чем я смогу полностью выздороветь, что его благословения на самом деле стали больше, чем когда-либо. Сейчас я не могу ходить, и я испытываю постоянную боль, но я чувствую, что Кришна касается меня, и Он меняет мою внутреннюю жизнь постоянно. Я бы не хотела остаться без опыта, такого опыта в своей жизни, потому что сейчас Он так близок ко мне в этой боли. Everybody can say, wow. И все сейчас могут сказать «Вау». Actually, we say sadhu, sadhu. Но на самом деле надо говорить «саду», «саду». It means very good, sadhu, sadhu. Это значит «очень хорошо». So the next question, how do we know that we are growing in bhakti? Следующий вопрос. Как мы можем понять, что мы развиваемся в нашем бхакти? You better know. Because if Вы you don't лучше know, знаете. then you won't know how to correct yourself. You won't know you need to correct yourself. Вам лучше действительно это знать, потому что если вы не знаете, вы не сможете себя исправить. Yeah, when I'm becoming more inspired by spiritual things, Когда я более вдохновлен духовными вещами, I'm growing in bhakti. When I'm more Я inspired by material things, I'm growing in maya. когда я больше вдохновлен духовными вещами, я развиваюсь в бхакти, а если я больше вдохновлен материалистичными вещами, то я развиваюсь в майя. Hare Krishna. That's a simple fact. Hope Это that's простой clear. факт. Я надеюсь, что это понятно. Growing in bhakti means growing in my attraction to Krishna. И развитие в бхакти означает, что мы развиваем, увеличиваем свое привлечение Кришны. Growing in maya means I'm attracted to maya. А если мы развиваемся в майе, то это значит, что мы больше привязываемся к майе. Pretty simple. Это очень просто. Growing in Krishna means how to please Guru and Krishna. Growing in maya means how to please myself. Развитие в сознании Кришны, в бхакти означает, что я думаю, как больше удовлетворить Гуру и Кришну, а если я развиваюсь в майе, то значит я думаю, как больше удовлетворить себя. Yes. Okay, time to end. Nothing else? Время заканчивать лекцию, ничего больше. I guess No, we'll no have rush. japa. I guess we'll have japa. We can just start chanting or something. No? А у нас сейчас будет джапа, и мы можем начать воспевать. If you want to stay for japa. Если вы хотите, можете остаться на джапу. We just have to stop this broadcast and start a new one, I guess. Мы закончим эту трансляцию и начнем новую. Cora Priya, you can do that?